Le Siège de Caen en 1346 ist un des premiers faits significatifs de l'état anglais sur le territoire français lors de la guerre de Cent Ans. Après l'invasion de la Normandie lors de la chevauchée d'Édouard III en juillet 1346, la prise de la ville de Caen se termine par un lutte connu dans les rues de la cité Normandie qui est en partie détruite. Contexte après la conquête normandie de l'Angleterre en 1066, les monarques anglais se sont vus accorder des titres et des durées en France, devenant ainsi les vassaux des rois français. Ce statut des fiefs français du roi anglais est une source importante de conflit entre les deux monarchies tout au long du Moyen-Âge. Une série de désaccords entre Philippe VI de France, à dot 1328-1350, et Édouard III d'Angleterre condit à une décision du Grand Conseil de Siège à Paris le 24 mai 1337, selon laquelle le duc d'Aquitaine, en fait la Gascogne, devait être repris entre les mains de Philippe au motif question Édouard manquait à ses obligations de vassal. Cet événement marque le début de la guerre de Cent Ans, qui durera 116 ans. Bien que la Gascogne était le catalyseur de la guerre, Édouard n'a pu la question un nombre limité de ressources au conflit. Lorsque une armée anglaise opérait sur le continent, elle est basée dans le nord de la France. Au début de l'année 1345, Édouard décide de lancer une attaque contre la France à partir de trois directions, une petite force navigue vers la Bretagne, une force légèrement plus importante se rendit en Gascogne sous le commandement Henri de Grosmont et la force principale accompagne Édouard dans le nord de la France ou dans les Flandres. Au début de l'année 1345, les Français adoptent une position défensive dans le sud-ouest. Les renseignements avaient permis de découvrir le plan anglais d'offensive sur les trois théâtres, mais ils n'y disposaient pas des ressources financières nécessaires pour livrer une armée importante sur chacun d'entre eux. Ils anticipaient, à juste titre, que les Anglais prévoyaient de faire porter l'effort principal sur le nord de la France. Et en conséquence, ils allouaient les ressources disponibles à cette région, avec l'intention de rassembler les forces militaires principales à Arras le 22 juillet. À l'inverse, le sud-ouest de la France est encouragé contre ses propres ressources. Débarquement anglais le 29 juin 1345, la principale force militaire d'Édouard III embarque pour son voyage. Ils moulent au large de Sluys, et en Flandre, jusqu'au 22 juillet, pendant lequel Édouard s'occupe d'affaires diplomatiques. Lorsque ses forces reprennent l'arme, apparemment pour débarquer en Normandie, elles sont dispersées par un tempête, et les navires passent la semaine suivante dans divers ports anglais. Après une période de plus de 5 semaines à bord du navire, les hommes et les chevaux sont débarqués. Il s'ensuit un nouveau délai d'une semaine pendant lequel le roi et son conseil délibérant sur les mesures à prendre, et la question il est devenu impossible d'entreprendre des opérations militaires significatives avant l'arrivée de l'hiver. Lorsque Philippe VI l'apprend, il envoie des renforts en Bretagne et en Gascogne. Et en 1345, derby mène une campagne rapide en Gascogne la tête d'une armée anglo-gasconne. Il écrase deux grandes armées françaises auxiliary batailles de Bergerac et d'Auberoch, capture plus d'une centaine de villes et de fortifications françaises dans le Périgord et la Genève, et ajoute une profonde stratégique auxiliary possessions anglaises en Gascogne.
et la fin de l'année, il est empire de la ville d'Aiguillon, stratégiquement et logistiquement important, l'arcle de la Gascogne. Prélude Jean, duc de Normandie, fils et héritier de Philippe VI, fut placé à la tête de toutes les forces françaises dans le sud-ouest de la France, comme il elevated à l'automne précédent. En mars 1346, une armée française comptant entre 15,000 et 20,000 hommes, largement supérieure à toutes les forces que les anglo-gascons pouvaient entretenir, marcha sur Aiguillon et Ellisage le 1 avril. Le 2 avril, l'arrière-ban, l'appel formel auxiliary hommes portus les hommes valides, fut annoncé pour le sud de la France. Les efforts financiers, logistiques et humains de la France s'y concentrèrent sur cette offensive. Les Français étaient au courant des efforts d'Édouard III, mais étant dans l'extrême difficult de débarquer une armée alias que dans une portait l'ambivalence récente des anciens alliés d'Édouard en Flandre, les Français supposaient question Édouard naviguer vers l'un des ports amis de Bretagne ou de Gascogne, probablement s'y denier, pour se larguer à l'Aiguillon. Pour s'y prémunir contre toute possibilité de débarquement anglais dans le nord de la France, Philippe VI s'appuie sur sa puissante marine. Cette confiance est mal placée compte tenu de la technologie navale de l'époque et les Français sont incapables d'empêcher Édouard III de traverser la Manche avec succès. Le 11 juillet 1346, la flotte d'Édouard, composée de plus de 700 navires, la plus importante jamais réunie par les Anglais à cette date, quitte le sud de l'Angleterre et débarque le lendemain à Saint-Vaast-la-Hougue, à 20 miles, 32 km, de Cherbourg. L'armée anglaise est estimée entre 12,000 et 15,000 hommes et s'y compose de soldats anglais et gallois, ainsi que de quelques mercenaires et alliés allemands et bretons. Il convient de noter que cette armée comprenait plusieurs barons normands, mécontents du pouvoir de Philippe VI. L'objectif d'Édouard est de mener un chevauché, un raid à grande échelle, sur le territoire français afin de réduire le moral et les richesses de son adversaire, et ses soldats rasent toutes les villes sur le passage, pillant la population de toutes ces questions ils pouvant. Les villes de Carentan, Saint-Lô et Torteval sont détruites au fur et à mesure de l'avancée de l'armée, ainsi que de nombreux petits villages. La flotte anglaise, qui suit la route de l'armée, ravage la campagne jusqu'à 8 km à l'intérieur des terres et importe un important butin, de nombreux navires désertants, los équipages ayant rempli los cales. El capture ou brûle plus d'un centenaire de navires, dont 61 ont été transformés en bâtiments militaires. Scene, centre culturel, politique, religieux et financier du nord-ouest de la Normandie, est la première cible d'Édouard, qui es préoccupera les dépenses engagées pour l'expédition et faire pression sur le gouvernement français en prenant et en détruisant cette ville importante. La prise de la ville et l'armée anglaise arriva sous les murs de la ville le 26 juillet. Le prince Noy s'empara de l'abbé auxiliary d'Ames, tandis question un autre corps entre dans l'abbé auxiliary hommes désertés. Le roi s'installa dans un hôtel particulier d'un des faubourgs de la ville et ses troupes camperont alias dans les plaines d'Ardenne, de couvre-feu de Hérouville au nord de la cité. N'y disposant pas d'armes pour tenir le siège de la ville, Édouard III rassembla ses forces pour passer directement à l'attaque de la ville. En ville, la formidable garnison française, composée selon Henry print out de 700 à 800 hommes d'armes,
de 300 ou 500. Archers Genois Auxiliary Ordres de Robert de Warine is it de 3000 miliciens. Unitate pas préparer à résister à l'assaut des 40,000 soldats anglais masses autour de la ville qui venaient en trois batailles, drusit ceres. Initialement, les défenseurs, menés par Raoul II de Brienne, avaient prévu de défendre uniquement Bourg-le-Roi le château. Mais sous la pression de la bourgeoisie et de la noblesse de l'île Saint-Jean, un parti des défenseurs fut déplacé pour défendre l'île fortifiée. Ce retrait précipité s'avère désastreux car dans la hâte les défenseurs négligèrent un parti des défenses de la ville. Et la suite des changements dans la défense sénise, et doit adapter son plan de bataille et concentrer ses forces sur un point de la ville. Pendant question un petit unité est envoyé pour bloquer les 300 soldats du château conduits par Guillaume Bertrand, évêque de Bayeux, frère de Robert VIII, Bertrand de Briquebec, ancien maréchal de France, et doit organiser ses troupes afin d'attaquer les ponts de la ville et notamment le pont Saint-Pierre. Mais l'éthique s'y fit dans la précipitation. Richard Talbot et les comtes de Warwick et de Northampton devaient mener l'assaut, mais il semble qu'ils ont eu peu de contrôle sur les troupes qu'ils dirigeaient. Les fantassins, impatients d'en découdre, anticipèrent les ordres et s'y ruèrent sur les ponts avant que la force d'assaut soit totalement mise en place. Constatant que ses troupes l'avaient devance, le roi sonna la retraite, mais son appel fut ignoré. Dans une lettre, et doit voir plus tard que le combat fut long et dispute. Des centaines de soldats s'y jettèrent sur les ponts en un furieux mêlée pour attendre la rive opposée. Un troupe d'archers munis d'arcs longs anglais et des lanciers gallois pataugerent dans l'eau de la rivière et demi-asséchés par l'élite. Et les coups d'autres soldats s'emparièrent de bateaux qui avaient été oubliés par la défense de la ville lors du redéploiement précipité de ses troupes. Le châtelet sur le pont Saint-Pierre. It chia donc si bien au roi d'Angleterre et ses gens que la rivière qui court parmi la ville de Caen, qui portait grosse navy, estoit si basse et si mort question il le passoyant et rapassoyant et lois. Sans le danger du pont. Jean Froissart. Les variables forces françaises s'y dissémineront tout le long de la rive nord de l'eau dont les fortifications rompirent à plusieurs endroits. Les Anglais pénétrèrent dans l'île Saint-Jean et attaquèrent le pont Saint-Pierre à revers pour provoquer ainsi l'effondrement de la défense de la cité. Raoul II de Brienne, accompagné du comte de Tancarville, s'y barricade dans le châtelet du pont Saint-Pierre, mais la plupart des officiers supérieurs français prirent los chevaux et s'y frayèrent un chemin à travers les Anglais pour aller s'y protéger dans le château tout proche. Pendant ces temps, la population résiste violemment à l'invasion anglaise en jetant du haut des fenêtres toutes sortes de projectiles. So de la ville qui estoyant montes en loges et solius et en ses estroits rouges jetoyant pièces, banques et mortiers, exirent et mehanirent siege la place de 500 anglais. Sire de Bras. Les comtes de Warwick et de Northampton poursuivirent les résistants dans la ville et les campagnes s'alentourent le feu auxiliary maisons. Peu de prisonniers furent pris vivants. Raoul II de Brienne et Jean II de Melun, comte de Tancarville s'y rendirent et Thomas Holland et le châtelet fut pris à son tour. Seul le château résistait encore. Jean II de Melun, comte de Tancarville, fut libéré contre un rancon et Raoul II de Brienne contre 60,000 moutons d'or.
Le pillage de la ville, la farouche résistance des signes provoqua les foudres d'Édouard III qui ordonna le massacre de la population et l'incendie de la ville. Geoffroy de Harcourt parvint heureusement à convaincre le roi d'arrêter cette tuerie. Durant 3 journées en moins, les Anglais victorieux mirent à sac la cité les deux grandes abbés. Les archives municipales, abrités dans le Châtelet, furent brûlés ou dispersés. Pendant son séjour, le roi alias recueilli sur la tombe de son ancêtre Guillaume le Conquérant enterré à l'abbaye auxiliary Homs. La fut trouvit robe innombrable tissa, it put envie au grand petit de Bourgois, de Bourgoses, de los femmes, fills it en fans, qui en escavoyant au uela, ainsi vio at chascan devant soi son pros medra, la mirit la soya, ou la femme ou la fil en forcia, les maisons bricia et la voix roba. Chroniques anonymes. Et la suite de la prise de la ville, on renforce les défenses de la ville et on fortifie à les abbés. ICI, la Toleroy. Selon l'ancienne historiographie par Pierre Masson, 40,011 de drapeaux ayant it confisqués. Le roi réclama également un tribut de centaines de livres en or et en objets de valeur. Les nobles qui en avaient pu s'enfuir furent rancons. Le comte d'Eu fut retenu en otage en Angleterre jusqu'en 1350. Les Anglais s'emparièrent également de 22 bateaux qui mouillaient dans le port de Senit en rapport question ils en chargerent encore 80 autres à Ouistreham du butin pris pendant le sac de la ville. Le roi d'Angleterre renvoya sa nave tout chargée de draps, de joyaux et de vaisselles d'or et d'argent, et de toutes autres richesses, et moult grandes foison, et, de prisonniers, plus de 60 chevaliers et 300 riches bourgeois. Jean Froissart. Au moins 500 corps furent ensuite enterrés dans des charniers à l'extérieur de la ville. En tout, le nombre de morts dus à cette mise à sac s'élèverait à 5000. Le nombre des victimes dans les rangs anglais n'est pas enregistré. Michael de Northborough ne fait at qdunseul homme d'armes gravement blessé qui mourut deux jours après la bataille, mais les pertes parmi les archers et les lanciers en rôles ont dû être lourds. Le roi quitta Caen le 31 juillet avec le plus gros de ses forces et laissa 1500 hommes chargés de prendre le château. La population sénaise se soliva et cette petite unité fut exterminée par les genoux hommes d'armes qui défendaient le château. La ville fut ainsi libérée, mais la cité était dévastée. La prise de la ville permit auxiliary troupes anglaises de continuer un chevauchée sanglante et destructrice à travers la Normandie, le Vexin, le Beauvaisis, le Vimou, le Ponthieu, le Boulonnais et le Calaises ouls écrasèrent l'armée française lors de la bataille de Crécy en août 1346, avant de mettre le siège devant Calais. Après la prise de la ville, les Sénais obtinrent la permission de relever les frais les murailles de la ville et de clore les deux abbés, ainsi que la collégiale du Sépulcre Odysseus du Vorgo. Ces nouvelles fortifications furent toutefois insuffisantes lors du siège de 1417.